Okay. So today, ga-solve kita or ga-transform kita it equations of hyperbola from general to standard, standard to general, and i-graph naton do hyperbola mismo. So, recap anay. So, sa hyperbola, may atong row center nga 0, 0, hay may equation niya. Daywa atong center sa hyperbola. Sa bilog 0, 0, ag HK. Same as every conics. So, sa 0, 0 nga center, may atong equation nga x squared minus y squared is equals to 1. Okay? And, paalin kung x do negative. So, gabay do sanda. Y squared minus x squared is equals to 1. So, same as center HK. So, may aton nga x minus h squared minus y minus k squared is equals to 1. And if do x ag h do x do negative, so may aton nga y minus k squared minus x minus h squared is equals to 1. So, makara may aton nga general form equation of hyperbola. So, first itong obrahon, isolve naton daya. So, first itong obrahon karon, i-group po naton tanan nga x variables ag y variables. Okay? So, makita ninyo, may 9x squared, 18x, 4y squared, 16y, i-group po rin tanan. Ag ipagawa rayon do negative 43. Ipagawa ro negative 43. Ugaling, tanawon ninyo anay, dapat mauna do x squared or y squared nga positive. So, sin kararo positive. So, malamang 9x squared. So, mauna ro 9x squared. So, 9x squared. At sundan din mo ron 18x. Tapos, negative 4y squared plus 16y. Agi pagwa natin do 43. Ayan yan. And then, tanaw natin di kara, balik ko natin dayang ara. Do x squared ag do y squared is separated it minus sign. So, kung tanawon ninyo, around do yun the minus sign niya ron. Galing rin ng minus sign, ana para it negative 4. Okay? So, unahon na natin dayang arang x squared ag 18x. Para atong goal kara, ay obra kita it perfect square. Okay? So, ka-completing the squares kita. So, hindi kita ka-completing the squares kung may 9x squared di kara sa front. So, remove brown, pagwa mo na 9. So, dayon hay x squared minus, alinin mo times sa 9 para maging 18x negative 2x. Agbutangan mo iya it blank. Okay, haron. Ayan. Ayan. Next, man di kara. Hindi ka dahil nga lang negative 4 nga ra, negative. Hindi ka completing the squares kung may 4 kating iyang, may kating negative 4. So, ipagawa ro negative 4. So, magiging minus 4. Tapos, ano yung times sa 4 para maging y squared? 4y squared. So, syempre, y squared. Ano yung times sa negative 4 para maging 16? So, magiging negative 4y blank is equals to 43. Okay, haron. Next, haron yun. Dayaw nga ra, magiging minus yun, imaron, minus sign yun din imaw. Next step dayon. Completing the squaration kita. 2 divided by 2. 2 divided by 2 is 2. 1 times 1. 2 divided by 2 is 1. 1 times 1 is 1. So, may plus 1 ka iya. Okay? Next, yapan sa piyak nga side. 4 divided by 2 is 2. 2 times 2 is 4. So, may plus 4 kaya sa piyak nga side. Next step, dahil nag-add ka iya it 1, kara nag-add ka 1 iya, and nag-add ka man it 4 iya sa piyak, ma-add ka man dapat it equivalent na narikaraman sa piyak nga side. Pero, dahil may 9, ag may 4 ikaw, i-times mo anay rikaron. So, 9 times 1
9 times 1 is 9. Plus 9 iya. Ag pagkatapos, negative 4 ag 4 is 4 times 4, negative 16. O, aron. May plus 9 ka ag negative 16. Now, dahil nga quadratic equation is perfect trinomial ito now. Okay? Pwede mo i-rewrite as 9, okay, x minus 1 squared. Okay? Kasi negative 1 times negative 1 is positive 1. Negative 1 times x is negative x times 2, negative 2x. Okay? So, minus 4 man sa piha. Okay, pwede mong i-rewrite daya as y minus 2 quantity squared. Okay, haron yun. Dahil negative 2 times negative 2, 4. And negative 2 times y, negative 2y times 2, negative 4y is equals to 43 plus 9 minus 16. 9 minus 16. 43 minus 36. 36. Positive 36. Balikan natin di kara sa ibabaw. Tanawan ninyo 1. Diba? Aman is equals to 1 doon. Daton is equals to 36. Pali natin obrahong 1 do 36 nga ron. So, i-divide natin it. Alin? Divide natin it. Siyempre, 36. Agad maging 36 divide 36, 1. Nag-divide ka 36 iya. Siyempre, ma-divide ka man iya. Ag ma-divide ka man, siyempre, dapat iya. Okay? Next tayo. 9 divided by 36 ag 9. So, pilang ka 9 sa 36? 4. Ang daya, wag ko tabilin iya. Pilang ka 4 sa 36? 9. Ang daya nga ra, wag yun. 36 divided 36 is 1. So, pwede mo isulat mo equation as x minus 1 squared over, ano nang habilin iya? 4 minus y minus 2 squared over 9 is equals to 1. Daya, duin mo nga standard equation. Okay? Ag hindu na, i-graph talaga nga. See?